traveling into the abyss on a single breath. They dive into the deep with no scuba gear, just holding their breath, relying only on their own strength. This is freediving. Когда ныряешь в глубину, давление на самом деле оно выжимает тебя из тела. The pressure increases with every meter. Lungs are compressed 10 times. The heart almost stops. Every time you go down and you come up at the surface, it's like a rebirth. The athletes are embarking upon a journey, testing their endurance to the limit. Freedivers risk their lives by diving ever deeper. Breathe, breathe, breathe. Риск, конечно, присутствует, но этот риск, он просчитан. Sometimes, though, calculated risk goes wrong, and a dive can be too costly. Mysterious disappearance of a champion diver. One of the world's greatest freedivers is missing off the eastern coast of Spain. Natalia Molchanova went for a dive on Sunday, and she simply vanished. Саш, ты меня поменьше снимай. Я понял. Лучше снимай молодежь побольше. Да, хорошо. They called her the queen of freediving. Natalia Molchanova won 23 world championship medals and set 42 world records, making her the most titled and award-winning sportswoman in the world. On a single breath, she reached a depth of 127 meters, the height of a 47-story building. She held her breath for 9 minutes. She was so much better than everyone else. It just didn't seem real. So that's why we called her the queen and also the machine, because she, as soon as someone would break her world record, she would just go out and break it all over again and just quickly get it back. I was just talking to one of the girls earlier, Janine Grasmeyer of the Netherlands, and she said, well, yes, I had a record for about 15 seconds until Natalia broke it again. Very common. Molchanova began freediving by chance. She had worked as a swimming instructor and then, at the age of 40, suddenly discovered the sport. Наступил тяжелый период в жизни, когда им надо было расходиться с мужем, с Олегом. И, конечно, для нее это было очень тяжело. Возможно, она не знала, куда девать вот эту энергию, эту отрицательную энергию, потому что, конечно, каждая женщина это очень сильно переживает. Наталья стала заниматься и просто заболела этим видом спорта. Она раньше была такая очень спорщица, да, она готова была спорить, что-то отстаивать, а здесь она стала более такой мягкой. Она стала принимать эти вещи, вообще, в принципе, вещи, такие, какие они есть вокруг. Natalia introduced her son, Alexei, to the extreme sport. She became his coach, and together they entered nearly every competition. Alexei is now one of the leading freedivers, a 4-time world champion. In 2012, Natalia and Alexei set 2 world records in one day. First, he reached 125 meters with a monofin. Half an hour later, Natalia went down to 127 meters with a sled, a special mechanical device. And then surfaced by herself with a monofin. They had gold suits, so they were the golden mother and son. Natalia Molchanova and her son, Alexei Molchanov, are very unusual. We have no one else in our sport with a mother and son team, and certainly no one else who could get world records together in one championship. Freediving means diving on a single breath. People have done it for thousands of years, collecting seafood, diving for shells and pearls. But only in the mid-20th century did it become a sport.
Freedivers compete at sea as well as in swimming pools. Molchanova became the best at all disciplines. Для меня это не спорт. Тут философские аспекты превалируют над остальными. Происходит переоценка ценностей. Вынырнув и сделав вдох, мы понимаем, что жизнь ценна сама по себе. Риск, конечно, присутствует, но этот риск, он просчитан. И у нас система страховки существует достаточно надежная. Все случаи неприятные, которые происходят с человеком под водой, они, как правило, основаны на его ошибках, на ошибках человека, а не природной среды. Поэтому можно просчитать свои действия. That was Natalia Molchanova's last TV interview. On August 2nd, 2015, while diving with friends off the Spanish coast, she vanished underwater. They searched for several days, but to no avail. Exactly what happened to this highly experienced sportswoman remained a mystery. Я был в это время в Хорватии. Мне позвонили, сказали, я прилетел на следующий день сразу. Были поиски несколько дней, и когда уже было понятно, что там с местным течением, с местным ландшафтом очень малые шансы найти ее, то мы просто закончили поиски, с родственниками обсудили, и то есть, так вот сложилось. Тут ничего уже не поделаешь, то есть, что не нашли ее. Была мысль, что она могла бы остаться там, и было бы, наверное, то есть это было бы ей приятно тоже, может быть. Но мы этого не знаем, конечно, то есть, так сложилось. То есть мы старались найти ее, но в совокупности было такое решение принято, что оставим ее там. This is the first World Freediving Championship after Natalia Molchanova's death. The competition will go down in history because beneath the waves, another tragedy awaits. Only a month after his mother's death, and Alexei Molchanov is preparing for a dive. He's planning to go as deep as 118 meters without fins. At that depth, the pressure is as much as 12 atmospheres. Alexei's body will experience more gravitational stress than an astronaut during a launch. Only rarely do people survive this deep in the water. 5, 4, 3. All eyes are on Alexei. 1. Official top. Everyone wonders if he'll be able to concentrate. This is his first competition without his mother. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meters, 50 meters, 80 meters, coming up, Мама меня начала учить плавать в 3 года. Ближе к 4 годам я уже плавал стилями спортивными, начинал выступать на соревнованиях. В 3 года 10 месяцев я проплыл 500 метров на спине, и это было какое-то там лучшее время среди Нового года. То есть она меня тренировала, начиная с самого детства, по плаванию, потом в фридайвинге. Здорово. Привет.
Ну и потом мы просто уже вместе тренировались. Я был упрямый довольно, я не всегда слушал ее в ее советах по тренировкам и занимался больше тем, что мне нравится, там, силовой подготовкой и так далее. В итоге это, конечно, привело к тому, что там, я нашел какие-то свои интересные подходы к фридайвингу, потом, конечно, от нее взял все, что она там доносила мне. After his mother's accident, Alexei came here to Dahab to visit friends. The Molchanovs used to train here all the time. Natalia even founded a free diving school, where she used her own methods to teach anyone who wanted to learn. Before diving, athletes must warm up, slow down their heart rate, extend their lung capacity, and relax as much as they can. Можно добиться рекордов через преодоление, через работу на тренировках с каким-то психическим напряжением, с желанием достичь какого-то результата. И тогда будет рост личных рекордов, но будет борьба с миром и с собой. Второй вариант, который мы, конечно же, пропагандируем, это тренировки спокойные, направленные на расслабление под водой. Результат тренировок все равно будет повышение личных рекордов, но при этом не будет борьбы с собой, потому что человек поймет, что бессмысленно с собой воевать, надо принимать себя таким, как есть, и возникнет гармония с миром, человек примет мир таким, как он есть. Чем-то это походило на вот сказки о мастерах дзен, которые там могли полбу щелкнуть своего ученика, и того так раз, и озарение настигало. Вот с Натальей именно так и было. Между собой мы Наталью всегда называли мамой Наташи. Именно, наверное, такое она для нас навсегда и останется. Мама Наташи. Alexei Molchanov is preparing for the World Championship, where he plans to dive to his maximum depth. At first, the water resists the divers, pushing them back towards the surface. Beyond 20 meters, though, a body starts to descend. Если ничего не делать, нас на глубине метров 50 просто тянет вниз со скоростью метров в секунду. Грудная клетка сжимается очень сильно, сердце замедляется, сердцебиение на глубине может быть 30 ударов в минуту, даже меньше. Во фридайвинге нам нужно быть спокойными для того, чтобы просто экономить кислород. В идеале должно быть пустое сознание и должен быть вот этот дзен. И дальше уже все зависит от тебя, то есть насколько у тебя получится справиться со своими эмоциями, мыслями, волнениями. Freedivers go deep either with a monofin or with no fins. The deepest discipline is monofin freediving. Alexei Molchanov dives to 128 meters, the current world record. Мануалы изобрели, да, в России. Это наша разработка, и все иностранцы у нас их с удовольствием покупают. Вот я стараюсь, держу на власти рекорд. Здесь в Дахабе я готовлюсь к чемпионату мира, и там главный мой конкурент Гийом Нери, скорее всего, будет, потому что у него официальный рекорд Франции, самый близкий к моему, 125 метров на данный момент. И вот он просто, фактически он один из сильнейших фридайверов вот именно по той дисциплине, которая у меня главная, ныряние в глубину в ластах. Guillaume Neri is Molchanov's friend and rival, and one of the most well-known freedivers. His fame isn't just because of his records. After his wife, Julie Gauthier, began shooting video clips of him, Neri became a YouTube star. $90, 110,
Before the competition, Neri wanted to break Molchanov's record and dive to 129 meters with a monofin. All the sensation I had was telling me, okay, you will reach the 129. 10 meters from the surface, I blacked out. It turned out that the judges had made a mistake and set the guide rope not to 129 meters, but 139. At depths like that, years of training are needed just to reach one more meter. Neri went 10 meters deeper in one go. It could have cost him his life. 1, 2, go. After 1 hour, I cried on the boat, like imagining the worst, like if the worst had happened. I was very, very, very shocked. And I'm very lucky I'm fine. And I had this feeling like, okay, someone played with my life. I have a family and everything, and doing such a big mistake is not acceptable. Guillaume has a lung injury and needs a few weeks to recover before he's able to dive again. For the moment, competing is quite out of the question. The evening before the dive, I have my daughter in mind. She needs me. I need her. I want to see her growing. That was so strong, those feelings. Does it worth it? When I heard about Natalia's accident, I was experiencing this weird feeling of fear. It can happen to anyone, even the best. And her accident made me really think about, on one hand, the passion for water and what it can lead, and also thinking about her as a mother with a child, and I'm a father. So it's very mixed and confused feelings. I think her presence is our mind every time we go in the water since the accident. On the top of that, we know she's still underwater and she still belonged to this ocean she loved so much. The Russian team also arrived in Cyprus long before the championship. They train every day. The sea here is not as calm as they're used to, so they must adapt to the local conditions. Течения ж нету еще, да? Нет. По идее, По идее не должно быть. Почти сегодня, конечно. Халявно. Но обычно не так. Да. обычно все по-другому. Не пугайте меня, все будет как надо. Alexei has to skip this training session, but Natalia Zharkova from Ukraine has joined in. She's another of Natalia Molchanova's students and a top contender to win gold. Как мы друг друга страхуем? Хорошо. Система страховки. На протяжении долгих лет уже да, отработано. Как правило, самое главное, что нужно знать, это, во-первых, знать план друг друга, кто что делает. И если ты идешь кого-то страховать, знать, на какую глубину он идет и примерно время нырка. Plus 20. И в этот момент трос у тебя, в общем-то, средство связи. То есть тот, кто идет по тросу, он по нему ориентируется, тот, кто страхует, его держит. И когда ныряющий выполняет разворот, ты это чувствуешь. То есть он за трос хватается, дергает, его всплывает. Разворот. И рассчитывая на свои силы, скорость, которую ты можешь развить, подныриваешь, исходя из времени, сколько тебе нужно для того, чтобы встретить его на договоренной глубине. Freedivers plunge alone into the deep. Once they dive, there's no backup until they resurface. Diving ever deeper isn't the main challenge, though. The hardest and most important part of this sport is returning safely to the surface.
That's the moment when oxygen deprivation could lead to a blackout or a lung injury. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Сказать, что там вот есть какое-то одно ощущение, так, наверное, и не скажешь, потому что тут, во-первых, гамма очень широкая, широчайший спектр ощущений, во-вторых, предполагается какая-то, ну, даже не выход за грань своих возможностей, но близко к ней. Ощущения, их просто не передать словами, их на земле нету и не с чем сравнивать. В целом отпечаток накладывает понимание, насколько хрупка, наверное, да, человеческая жизнь, насколько мы вот по сравнению с Землей, с океаном, с космосом ничтожные, мельчайшие частицы. Тут некого обманывать. На Земле там можно улыбку какую-то сделать, там, изобразить, что тебе хорошо или нехорошо, и как-то там напрячься. Тут ты и вода, в принципе, больше ничего нету. Дыши. Окей. Дыши. О, красавчик. Огонь. 66,6. Все как всегда. Магия чисел. А будильник где стоял? На 63. Ну, он прозвенел, я такой, раз, два, и развернулся. Видимо, раз-два были такие. Раз, два. Сегодня лучшая тренировка, потому что нет толпы людей, нет суматохи. А то, что нет суматохи, плохо, нереалистично. На чемпионате это как раз наоборот. Вот люди. Все плохо. Давайте мы создавайте соревновательные условия. Сейчас сделаем. Витя! Ура! Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the 8 Individual Death Run Championships 2015 in Limassol. I believe you are all well aware of the 1-minute apnea hold we have planned for this evening to honor our most decorated freediving in the history of our sport. We lost Natalia Molchanova last month, and in recognition of her great accomplishments, please join me for a 1-minute breath hold. And we're gonna give the banner to Natalia's son, Alexei Molchanov, and the family, yes. From all athletes to the family. So this will be at the hotel, and we kindly ask you all to sign it and write something about Natalia. Thank you. The World Championship is held on a special platform 10 kilometers off the coast. Divers compete in 3 disciplines: diving with monofin, without fins, and free immersion, which means following a rope by hand. After Guillaume Neri's accident, the judges who made the mistake were suspended, and now new officials are double-checking the equipment. This is a bottom plate. This is actually what they see when they go down. This is a stopper here, so when they come down, they have a line yard. And their job is to take these black guys here. So they take the black one and they go back. Competitors choose their diving depth in advance.
They're not allowed to change their minds on competition day and decide to go deeper. This rule ensures that athletes can't risk their lives by trying to conquer new depths. Line A, 2 minutes. The first day means diving without fins. William Trubridge is the current world record holder. He declares a depth of 94 meters. Frenchman Morgan Bouchy is also among the favorites. He took gold in the last championship. Guillaume Nari accompanies him to the platform. I feel a bit strange to be back on the platform. Like 3 days ago, this is where I did the dive. But I mean, I'm used to be also a coach. Despite his lung injury, Guillaume chose to remain at the championship to help his friend Morgan prepare to dive. Coming up. Allez, respire. Hook, Morgan. Hook, 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 hook. Under the rules, competitors don't just have to tear off the depth tag. They must bring it to the surface and be fully conscious. The freedivers then take off their nose clips, give the OK sign, and clearly say that they're OK. I'm okay. If doing all that takes longer than 15 seconds, they're disqualified. Morgan took too long with the protocol, so he's given a red card and the dive is not judged. William Trubridge is also excluded. He blacked out while resurfacing. I lose a little bit of energy because of the last event with Guillaume, etc., etc. And so I was really stressed. And when I did my warm-up, it relaxed me a little bit. But when I came to the rope, the stress came up again. So that's it. That's the game, as Natalia said. It's just a game. The deeper they go, the more pressure there is crushing in on their body. They also have to struggle against underwater currents, and they have almost no oxygen left in their lungs. One wrong move could result in serious injury and blacking out. Breathe. Mostly though, freedivers regain consciousness within a few seconds. Natalia Molchanova did reach her declared depth, but she blacked out while resurfacing. Я забыла съесть бананы. Я считаю, что это самая главная проблема. Не могу сказать, что я сильно переволновалась, потому что, в общем-то, заявленная глубина мне вполне доступна. 62 метра я заявила. Вместо, не буду говорить скольки, но больше хотела. Не знаю, просто удивительно, на самом деле, красная карточка. Я до сих пор озадачена. Буду, конечно, анализировать. Меня подташнивало, но не знаю почему. Наверное, из-за отсутствия банана, опять же. This became known as Blackout Day. Competitors passed out one after the other. They say that that's never happened before in a championship. I believe that it has a connection, basically, what happened a month ago. Natalia got lost, and the freedivers first time ever started to realize that there are risks in freediving. These people have started to think, what about me if the best female in the world can get lost? And now Guillaume Neri, one month after, close call kind of thing, that it looks like very, very big situation there, and they got more scared. Many people are concerned about Alexei today. In the past, his mother was always with him, but now he must compete alone. He surprises everyone by declaring 85 meters, 10 meters less than his maximum. I'm very close to Alexei. He's my friend, and of course I'm worried about his performance, and I just want him to be safe. What is good is he's not here to prove something. He's just here to do his best to make beautiful performances, and I think this is the most beautiful tribute he can make for his mother. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I cannot imagine how hard it might be for him, but he looks very strong. So I'm sure there is something deep inside, and she's with him. 50! Coming up! Последние метры, да, вот они самые опасные, самые напряженные. Нужно на подъеме держать себя, быть очень внимательным. Должна быть концентрация на внутренних ощущениях, чтобы не отключиться. On the first day of the championship, Molchanov unexpectedly wins gold. Despite declaring a lesser depth, all his rivals failed in their attempts. Okay, Jean-Paul will give you a red card. If you see the photo, he'll give you a red card. My husband will give you a red card. Your husband. Можете поздравить? Можно. Как ты? Sometimes less is more, yeah? Sometimes is more, exactly. Как, хорошо, у меня народ был супер вообще, супер чистый. То есть я развернулся, я думал, что я завел меньше, чем мог точно. Ну а с ребятами, конечно, жалко, что так вот протокол Морган завалил, слишком долго восстанавливался на ногах. Ну что поделать, вот завели. Получается, вот я меньше завел и так вот повезло. В нашей семье получилось так, что сначала я начала заниматься фридайвингом. Он пошел за мной. Я бы не хотела, конечно, этого тогда, потому что это небезопасно, я это понимала. Но взрослого ребенка не отговоришь, если он что-то захотел заниматься. Поэтому пришлось принять его и учить. Наталья, конечно, всегда за Лешу очень переживала. Прям очень переживала. И поскольку умела контролировать свои процессы, это сильно, мне кажется, не влияло на результат ее. Но, конечно, всегда переживала. И я помню, в Коломате 2013 Наташа просто в своем состоянии, абсолютно медитативно, она просто как поплавок, четко сидела и смотрела на Лешу, просто как бы мониторя процесс, как он будет нырять. Все, Леша вынырнул, ему там показали карточку, все хорошо. Вот она всегда это проявляла. А Леха этим пользовался. В быту там замечали такие условия, как Наталья там: Леша, это, Леша, да. Ну, где-нибудь там развернулся, убежал. Леша установил рекорд континентального ныряния в глубину без лаз 96 метров. Я ему писала в смс-ке не более 94. Делала 3 восклицательных знака, потом ставила 5 восклицательных знаков. Он все равно заказал 96, он сделал эту глубину со второго раза, не с первого. Вот, то есть он мало меня слушает, честно говоря. In 2005, Natalia and Alexei attended their first World Championship in Nice. For the first time in freediving history, a mother and son competed together. Everyone was surprised, like, who is this Russian lady that is able to break the world record, and we never heard about her, and we discovered Natalia. Year after year, Natalia became like a model for all of us. A model of calmness, of control, of success. An unknown Russian woman had burst onto the freediving world, immediately won gold and set a new world record. In a single year, Natalia Molchanova broke 9 records. Her rise seemed incredible. Natalia Molchanova approached me and asked if she could take the most stringent drug doping test that is available. And because she wanted to prove that she never took any sort of sports enhancement drugs or did anything that would give her an advantage that was unfair. She wanted to have a blood test. She wanted to be tested by doctors. She wanted everything possible to be done
so people knew that she was not doping or using performance-enhancing drugs. Molchanova became the first woman to conquer a 100-meter depth with a monofin. 8 months later, though, her record would be annulled following a rule change by the International Freediving Association. At the next World Championships in the Bahamas, Molchanova was determined to get her record back, but that proved to be a challenge. She made the attempt 3 times in a row at 101 meters, blacking out on each of those 3 attempts. On the 4th attempt, she changed her wetsuit, put on her old wetsuit, an old yellow one that was a favorite, and she made the dive and got the record back. So we were really excited about that. А рекорды и медали для нее это было важно? Нет, я бы сказал, что нет. То есть первые рекорды медали, я думаю, конечно, были важные и приятные, но после десятка медалей уже не очень придавала значения этим всем победам и выигрышам. Но ей просто было интересно отработать свои методики обучения, насколько новые методики тренировок ей помогают достичь результатов. То есть она вот как с точки зрения больше исследования и возможностей своих, она занималась этим. Как правило, она именно свои же рекорды била. То есть очень редко кто-то ее перебивал до рекорда. Просто ей нравилось, когда она выступает на соревнованиях, ставить рекорды и обновлять их. Now I'm stronger than 10 years ago. So freediving is very interesting sport because I don't understand why, but I stronger. So freediving is a very nice sport because we become younger and younger inside. And outside. It's a rest day and the Russian team is taking a break from competitive diving. They're just doing it for pleasure. Активный отдых очень важен. Нельзя же все время сидеть тоже, набираться сил. Ну, просто мы все очень хорошие друзья, мы давно ныряем вместе. Все они ученики мои, вот нашей школы, поэтому просто здорово проводить с друзьями вместе время. Ну, все-таки то, что мы тренируемся, ныряем в глубину, определенно у нас есть возможности нырять в море для себя, смотреть какие-то там подводные объекты своими силами. Это более естественно, что ли, получается, чем с баллоном, предположим, нырять. They've come to see the Mediterranean Titanic. That's what they call the Swedish ferry Zenobia, which sank here in 1980. Фридайвинг, он в целом-то не обязательно веревка и ныряние в глубину. Да? То есть общение с природой, общение с миром – это, наверное, самый главный аспект фридайвинга. А уже веревка, трос, покорение там каких-то глубин – это на любителя. Lungs and blood vessels start to function in a different way, and the heart may only beat once every 5 seconds when underwater. With time, it even starts to beat more slowly on dry land. Организм учится работать в условиях гипоксии, приспосабливается к этому и, естественно, меняется на клеточном уровне энергообмен и тренируется и сердечно-сосудистая система в другом режиме. В основном начинают люди ценить жизнь больше, чем обычно. Без философии, без ничего, просто понимание того, насколько человек ничтожен по отношению к миру, к океану, к природе, оно
оно вполне себе реально. Это не умозрительное заключение, это действительно есть чувство, какое-то определенное чувство. Если ты его 1, 2, 3 раза каким-то образом испытал, то тебе не нужны эти слова, там, вполне себе естественным образом начинаешь понимать, что все приходит и уходит, и уходит себе вполне быстро и неожиданно. Today, the freedivers will go down with a monofin. It's the deepest and most respected discipline. Many athletes declared 100 meters. And at that depth, another danger awaits them: nitrogen narcosis. На всплытии бывает по-разному, бывает очень весело, бывает кино показывают. Вот, есть такое явление, азотный наркоз. В принципе, если резко очень набирать глубину. Они с Жюли сняли прекрасный фильм, он так и называется «Наркоз». Он очень ярко, очень четко описывает переживания фридайвера, который испытывает именно вот это явление. Причем иногда это очень близко к таким трансцендентальным каким-то практикам, то есть там выход в космос, пространство, там прочие вещи. Одно яркое видение, но я не знаю, насколько это адекватно рассказывать. У меня пару раз бывало такое, что я себя ощущала мужчиной. То есть я всплываю, я чувствую себя там борода, мышцы у меня такие. Сразу вопрос, там, между так ничего не чувствовалось, нет лишнего не было, акцент был на бороду. Вот, такие вот, да, бывали ощущения. This is the most important day of the competition for Alexei Molchanov. Monofin diving is his main discipline. He declares 125 meters, a whole 10 meters more than the next declaration. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alexei captures his second gold medal. The other Russian freedivers, though, aren't so lucky. Я не понимаю, когда я его проглотил, я не хочу. Я просто... Ладно,
Опять из-за вас отдуваюсь. Что такое? Опять из-за вас отдуваюсь. Сколько можно? Сколько можно? Эти соревнования не клеятся с самого начала для меня. Если бы была рядом Наталья, то мы бы каждый день обсуждали, что идет не так. Доискивались до причин, которые привели к тому-то. Выделяли бы там факторы провокации, что привело к этому, как можно этих ошибок избежать. Сейчас весь этот объем будем делать самостоятельно. Не все оказались к этому готовы. Не все это, как оказывается, умеют делать. Natalia Molchanova misses out again. A strong current, which she was so afraid of, carried the lanyard to the side. Her monofin caught someone else's lanyard, so resurfacing took longer than usual. As a result, she blacked out. Как говорят очевидцы, метра за 4 до поверхности, последний раз я толкнулась и так, загрустила, как у нас говорят. Опять я в очередной раз пожалела, что я не послушалась своей интуиции, и еще на разминке я почувствовала очень сильное течение. Было у меня предчувствие отказаться от нырка, но, наверное, все-таки спортивная моя упертость взяла свое. До выступления считалась одним из фаворитов чемпионата, потому что на предыдущем, 2013-м, я заняла 2 вторых места как раз после Натальи. В общем-то, были у меня все шансы стать первой. Следующее после осознания этого факта, что пришло мне в голову, когда я думала о соревнованиях, и что я просто себе не могу позволить, я не представляла, как я стану, если у меня получится выиграть, как я стану на пьедестал, зная, что в Наталье просто не было такой возможности. И когда мы узнали о случившемся, я узнала о случившемся, у меня первая реакция была, что я не поеду на чемпионат. Но еще намного обиднее, конечно, будет сейчас видеть кого-то другого. Не то чтобы это не меня, просто результаты на самом деле очень резко меньше, чем всегда делала Наталья. Очень большая разница и ощущение, что нет достойной замены. After another day, the freediving competitors are descending by following the rope by hand. Alexei had been hoping for gold again, but didn't win. He blacked out too. Breathe, Alex. Breathe, Alexei, breathe. No. Breathe, Alexei, breathe. Let's move on to the first, Alexei Molchanov. Alexei Molchanov won 2 gold medals. Many wondered how, after his mother's death, he could still focus and win. Only those closest to him could see the true price he paid for the appearance of calm. Я видела его в Москве, когда это случилось все. Видно было, что он очень тяжело переживал уход Наташи, уход мамы. Он даже родственникам просто не мог в глаза смотреть. Он отводил все время глаза и долгое время не мог вообще ни с кем общаться. Потом потихоньку выправился. Но на самом деле он страшно переживал. Alexei Molchanov.
Guillaume Nery announced his retirement from competitive freediving, saying he'd only dive for pleasure and not for records. For him, the fear of never seeing his family again proved to be too much. Maybe it was my destiny to have this accident. After that, I go back to my family, and we have many plans. Like, we have filming all around the world, so we have many beautiful things. So, like, life will not be boring after the end of the competition. Maybe it's going to be even more fantastic. У меня страха не появилось после этого, нет. То есть, наоборот, мне кажется даже, что такое есть ощущение, что она, может быть, присматривает, помогает при нырянии. И, то есть, наоборот, как-то вот, когда ныряешь в море, то так она там осталась, то есть ощущение, что что-то есть, какая-то связь. Трудно передать словами, что человек чувствует под водой. Это может быть чувство воссоединения с пространством, воссоединения с изначальным. Это непонятно тому, кто не переживал подобное состояние. Но они зовут в глубину.